So the screen is visible to you now. Screen is not visible. One moment. Now visible. Is it okay? Visible now? Okay. So good afternoon to one and all. Yesterday we have seen the free electron theory, which was proposed. Yesterday we have seen regarding the free electron theory. Now today we are going to see about the quantum theory. Now what is actually quantum theory is all about? Now this quantum theory is proposed by Sommerfeld in 1928. Actually, it is a microscopic theory according to the free electrons which move with the constant potential and obeys the quantum law. Actually, the quantum theory suggests that it is a microscopic theory, and according to this theory, the free electrons move with the constant potential and it always obeys the quantum law. Now, what is quantum law is? It is the characteristics or the characterization of the position and the momentum of the single particle or group of the particles changes over the time. That means the position and the momentum of the particle or the particles in the group that which always changes over the time is known as the quantum law. And on that quantum law we are seeing this quantum theory. Now what is actually meaning of the quantum? So quantum म्हणजे काय? Quantum is minimum amount of any physical property involved in interaction. हे लक्षात असू द्या. म्हणजे आता क्वांटम थेरी आपण डिस्कस करतोय. तर क्वांटम थेरी आपण कशा रीतीने एक्सप्लेन करणार आहे की इट इज अ मायक्रोस्कोपिक थेरी. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे it includes very tiny or small parts. So it is a microscopic theory according to which the free electrons they will move with a constant potential and always obeys the quantum law. The quantum law काय सांगतो की quantum law is the characteristics having or showing the position and momentum of the single particle or the number of particles in a group which changes over the time. आणि क्वांटम म्हणजे काय? क्वांटम is the minimum amount of any physical property involved in the interaction. So this is about the quantum theory. Now regarding this quantum theory, what are the assumptions made? जसं आपण फ्री इलेक्ट्रॉन थेरीमध्ये ॲझम्पशन्स म्हटलं होतं त्याच पद्धतीने आपण क्वांटम थेरीचे ॲझम्पशन्स बघणार आहोत. पहिलं ॲझम्पशन काय सांगतं? Valence electrons move freely in a constant potential within the boundaries of the metal and is prevented from escaping the metal at the boundaries. Hence the electron is trapped in the potential well. आता ह्याचा अर्थ काय? फ्री क्वांटम थेरीमध्ये आपण बघितलं होतं की देर इज अ व्हॅलन्स बँड अँड देर इज अ कंडक्शन बँड. आणि व्हॅलन्स बँडमध्ये द इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत देज आर जे आउटर शेल आहे जो बाहेरचा शेल आहे त्याला loosely attached असतात. They are attached loosely to the outermost shell. But when you give
some external energy, that electron will move or pushed in the conduction band. That means electrons here, where in the electron theory, they are free to move from one band to another band. But in case of the quantum theory, याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की these electrons are not moving from one band to another band. Instead, they are prevented from escaping the metal at the boundaries. Hence, the electron is trapped in that particular orbit. Understood this? फ्री इलेक्ट्रॉन थेरी आणि क्वांटम थेरी मधला पहिल्या अजम्पशनचा फरक लक्षात आला की काय होतं याच्यामध्ये. फ्री इलेक्ट्रॉन मध्ये काय होत असतं, काय होतं, इलेक्ट्रॉन कुठनं कुठं मूव्ह होतो, फ्रॉम व्हेअर इट मूव्स फ्रॉम, कुठल्या बँड मधनं कुठल्या बँड मध्ये जातो. हा बोला. Do you hear me? So in the valence theory, the electrons are free to move from one band to another band, but in case of the quantum theory, the electrons are prevented from escaping from one band to another band. This is the first assumption. Then the distribution of the electrons in the various allowed energy levels occurs as per Pauli's exclusion principle. आता पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की व्हॉट इज पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. वेन देर इज ॲटम आणि त्याच्याभोवती जेव्हा ते ऑर्बिट्समध्ये फिरत असतात, प्रत्येक ऑर्बिटमध्ये त्यांच्या पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे पहिल्या ऑर्बिटमध्ये इफ यू गो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकंड ऑर्बिट इट कंटेन्स 8 and so on. That is called as Pauli's principle. So here also the distribution is as per Pauli's exclusion principle. Third is the most important. There is no any attraction or repulsion between free electrons and ions. So there is no question of any attraction or repulsion between the free electrons and lattice. Then the next assumption is the distribution of energy among the free electron is according to Fermi Dirac statistics. आता फर्मी डायरेक्ट स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय आहे, एक लक्षात घ्या. द फर्मी डायरेक्ट स्टॅटिस्टिक्स डिस्क्राइब what it describes, the distribution of the particles over energy state in a system consisting of mainly identical particles that obeys Pauli's exclusion principle. ह्याला काय म्हटलं जातं, फर्मी डायरेक्ट स्टॅटिस्टिक्स. मीन्स व्हॉट, इट गिव्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पार्टिकल्स. कुठे, एनर्जी स्टेटच्या, एखाद्या सिस्टीमच्या एनर्जी स्टेटमध्ये असलेल्या पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन. पण ते पार्टिकल कसे पाहिजेत, दे मेनली आयडेंटिकल आणि व्हॉट दे फॉलो पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. ह्यालाच काय म्हटलं आहे, फर्मी डायरेक्ट स्टॅटिस्टिक्स. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड ना? हां, what is state? There is a distribution of particles over energy states. पण ते पार्टिकल्स कसे असले पाहिजेत, दे शुड बी आयडेंटिकल अँड दे शुड ओबे which law? Pauli's exclusion principle. That means sitting in the orbits according to the paired structures. Then the next assumption is the energy value of free electrons are quantized. Quantum म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलं होतं, quantum is the minimum amount of any physical property included in the interaction. That means energy should be, the free electrons are those electrons which having minimum amount of any physical property included in the interaction. त्यालाच quantizer म्हटलं जातं. To find the possible energy values of electron, Schrödinger time independent wave equation is applied. So Schrödinger is a scientist who have derived the time independent wave equation केले होते, and according to that, to find the possible energy values of electron, that wave equation is used. And you know there is a one formula which is written here, energy of the
electrons is given by n square h square divided by 8 ml square. The 2 I suffix la it should be square. N square h square divided by 8 ml square is, you write down somewhere else, this is the energy of the electrons. Energy of the electrons is given by n square h square upon 8 ml square. So these are the assumptions of the quantum theory. Once again we will revise. First, in the quantum theory, what assumption is taken? The valent electrons, they are prevented from escaping from the boundaries. Likewise, for free electrons, where there is a possibility of, what happens there, the electrons can move from one band to another band, but in case of the quantum theory, here these electrons are prevented from escaping the metal boundaries. Second most important parameter is the whatever the distribution of electrons that are according to Pauli's exclusion principle. That means as per the rule, all the orbits of the particular atom or all the shells of the particular atom are shared according to the exclusion principle. That means the first orbit will take only 2 electrons, second will take 8 electrons, third will take 10 electrons. So I have given yesterday one example of this, that is sodium. Sodium has the number 11. So how will you distribute those 11 electrons? In the first orbit there are 2, second orbit there are 8, so 8 plus 2 10, and the final one goes to the final orbit. In this way there is a distribution of electrons, that is called as Pauli's exclusion principle. Once the first orbit gets filled, third will not be allowed. Then the most important another assumption is that there is no any attraction or repulsion between the free electrons and the ions. Then next assumption, as I told you, the distribution of the energy among the free electrons is according to Fermi-Dirac statistics. So what is Fermi-Dirac statistics? It gives the distribution of the particles over energy states, and these particles must be identical, and that they should obey Pauli exclusion principle. And the energy values of the free electrons are quantized. Quantized means what? Minimum amount of any physical property included in the interaction. So this is what is the meaning of quantized. And energy of the electron is given by equation n square h square upon 8 ml square, where n will take value from 1 to dash dot 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 4. Now we will see now what are the merits of quantum free theory. So these are the general advantages, you can say. We will go through it. It successfully explains the electrical and thermal conductivity. As you know what is meant by thermal conductivity, heat carrying capacity, and electrical is the electrical current carrying capacity. Then it can explain the thermionic phenomena, thermionic emission, what you have studied earlier. It explains the temperature dependency. So for conduction of the metals, what up to what temperature it can sustain, that also you can understood. It can explain the specific heat of the metals. It explains the magnetic susceptibility of metals. It can also give uh, explanation about photoelectric effect, Compton effect, then radiation effect. It gives the correct mathematical expression for thermal conductivity of metals. So all these things, Compton effect, electric effect, black body effect. Black body means what body? The body which absorbs all the amount of energy incident upon it. That is known as black body radiation. Instead of black body, you can read it as a black body radiation. Black body is the body which absorb all the heat incident upon it. It is called as the black body. So these are some of the merits. Where there are merits, it is always there are some demerits of the particular theory also. Now what are the demerits of this? It is not able to explain the metallic properties exhibited by only certain crystals. So for certain crystals it is unable to explain the metallic properties. It is unable to explain atomic arrays. It is unable to
distinguish between metal, semiconductor and insulator. See, quantum theory will not able to distinguish between metal, semiconductor and insulator, but in case of the free electron theory, yesterday what we have seen, it can be able to distinguish between metal, semiconductor and insulator. How it can be possible? So yesterday through band theory, what we have understood, there are three bands. One is valence band, second one is conduction band, and third one is the forbidden gap. Now valence electrons मध्ये काय असतात? Valence electrons consist of the loosely electrons which are attached to the final shell, and once some minimum amount of energy is given, it will enter in the conduction band and work as a or behave as a free electrons. पण ह्या दोन बँडच्या मध्ये आपण बघितलं होतं की एक व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड, याच्यामध्ये कुठला गॅप असतो? याच्यामधला कुठला गॅप असतो? हॅलो हॅलो, आर यू देअर? हा, व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडच्या मध्ये कुठला असतो? फॉरबिडन गॅप. फॉरबिडन गॅप, बरोबर आहे? येस ऑर नो? हा, सो फॉरबिडन गॅपच्या कशावर अवलंबून असतं? फॉरबिडन गॅपच्या जेवढी फॉरबिडन गॅप कमी, तेवढं एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड इज मोर. दॅट मीन्स त्यामुळे आपण सांगू शकतो की ते मेटल आहे. सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर. इन्सुलेटर म्हणजे काय असतं की इन्सुलेटर इज अ मटेरियल विच डझंट हॅव अ कॅपॅसिटी टू कॅरी करंट्स, आणि मेटल म्हणजे गुड कॅरियर्स ऑफ द करंट्स, and semiconductors are partly carriers and partly insulators. So electron theory will helping the distinguishing characteristics for metal, semiconductor and insulator, but this quantum theory fails to distinguish between metal, semiconductor and insulator. Now according to this theory, only two electrons are present in the Fermi level and they are responsible for conduction, which is not true. So for this point of time, we have seen one new word, that is Fermi level. Now what actually Fermi level is there, we will see first, and then we will come to this point number 5. Then you can only understand what is the meaning of this fifth point. According to this theory, only two electrons are present in the Fermi level which are responsible for the conduction, which is not true. आता फर्मी लेवल म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फर्मी लेवल? सो दिस फर्मी लेवल किंवा हे फर्मी हे नाव is named after physicist Enrico Fermi. So what is Fermi level? Fermi level is the measure of energy of least tightly held electrons within the solid. It is important in determining thermal and electrical properties of the solids. म्हणजे काय? व्हॅलन्स थेअरीमध्ये किंवा आपण क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थेअरीमध्ये काय बघितलं होतं की जे आउटर मोस्ट शेल आहे, तोतला जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे तो नेहमी काय असतो? तो लूजली पॅक्ड असतो किंवा लूजली हेल्ड असतो, म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे? लीस्ट टाईटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज फर्मी लेवल म्हणजे काय? फर्मी लेवल इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ हुज एनर्जी? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, जे लीस्ट बाउंड केलेले असतात, जे लीस्ट होल्डिंग असतं, त्याच्यामधली जी एनर्जी असते त्याला काय म्हटलं जातं? फर्मी लेवल एनर्जी. Now here you can see the Fermi energy is a concept in a quantum mechanics, usually refers to the energy difference between highest and lowest occupied single particle states in a quantum system of non-interfacing or non-interacting fermions at absolute zero temperature. So this is one of the most important thing which you have to understand की या ठिकाणी जेव्हा ऑर्बिट कन्सिडर करतो आपण, पहिला ऑर्बिट, दुसरा ऑर्बिट, तिसरा ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट म्हणजे 1s, 2s, 2p, 3p, 3s, हे आपण काल बघितलं होतं की त्याच्यामध्ये काय आहेत की अकॉर्डिंग टू दोज लेवल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर
shared in those particular orbits. आता ज्या ठिकाणी शेअरिंग आहे, वेअर देर इज अ शेअरिंग, म्हणजे ज्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली तो ऑर्बिट फिल झालेला आहे, म्हणजे 2 पाहिजे तिथं 2 गेलेत, 8 पाहिजे तिथं 8 गेलेत, 10 पाहिजे तिथं 10 गेले, 16 पाहिजे तिथं 16 गेलेले आहेत. हे जे ऑर्बिट्स आहेत, ह्या ऑर्बिटची एनर्जी त्या पद्धतीनेच असते. आणि जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे जे एखादा आता जसं सोडियममध्ये 11 घेतला आपण, 11 मध्ये काय झालं, 2 आणि 8, म्हणजे 2 पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 पाहिजे होते, 2 गेले, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 8 पाहिजे होते, 8 निघून गेले. आता राहिलं कोण, एक होता, तो शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये फिरत होता, दॅट इज द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे तो काय असणार आहे, लूजली, टाईटली नव्हे, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहे. पण आतले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय आहेत, ते स्ट्रॉंगली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणून या ठिकाणी फर्मी एनर्जी काय सांगते, इट इज अ कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मेकॅनिक्स युजली रिफर्स टू द डिफरन्स बिटवीन highest and lowest occupied single particle states in the quantum system of non-interacting fermions at absolute zero temperature. या दोघांमधला हायेस्ट आणि लोएस्ट एनर्जीचा डिफरन्स थोडक्यात समजून घ्यायचा असेल तर हायेस्ट अँड लोएस्ट एनर्जीचा डिफरन्स इज नथिंग बट द फर्मी एनर्जी. आता द व्हॅल्यू ऑफ फर्मी लेवल ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर, ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर तुम्हाला माहिती आहे -273 डिग्री सेल्सिअस इज नोन ॲज फर्मी एनर्जी. सो व्हॉट इज फर्मी एनर्जी, द व्हॅल्यू ऑफ फर्मी लेवल. फर्मी लेवल म्हणजे कुठली लेवल, आपण पुढे येताना बघूया, पुढच्या याच्यामध्ये बघूया की फर्मी लेवल कोणाला म्हणायचं. पण फर्मी एनर्जी म्हणजे काय, द व्हॅल्यू ऑफ फर्मी लेवल ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. द टेम्परेचर, कुठली टेम्परेचर, -270 डिग्री सेल्सिअस इज नोन ॲज फर्मी एनर्जी. It is also the maximum kinetic energy an electron attain at 0 Kelvin. Fermi energy is constant for each solid. So this is the important definition of the Fermi energy which you can understand. So Fermi level. So the Fermi level at absolute zero. Absolute zero म्हणजे किती टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सिअसला जी फर्मी लेवलला असणारी एनर्जी म्हणजे फर्मी एनर्जी. अँड इट इज ऑल्सो the maximum kinetic energy electron can have, and it is the same for or constant for each solid. Understood this? लक्षात आलं, फर्मी एनर्जीचा कन्सेप्ट लक्षात आला. म्हणजे हा फर्मी एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये फर्मी एनर्जी काय सांगते की हायेस्ट अँड लोएस्ट एनर्जी. आणि फर्मी लेवल जे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरला असते -270ला, जी एनर्जी त्यावेळी पॉझेस केलेली असते त्याला फर्मी एनर्जी म्हणतात. आणि इट इज अ कॉन्स्टंट फॉर इच सॉलिड. नाउ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द फर्मी एनर्जी. आता कॅल्क्युलेशन ऑफ फर्मी एनर्जी कशी केली जाते, टू डिटरमाइन द लोएस्ट पॉसिबल फर्मी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वी फर्स्ट ग्रुप स्टेट्स विथ इक्वल एनर्जी इन टू सेट्स अँड अरेंज देम इन अ सक्सेसिवली अरेंज देम इन अन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. म्हणजे काय केलेलं आहे, ग्रुपिंग करायचं आणि इक्वल एनर्जी असलेल्याचं ग्रुपिंग करायचं आणि त्यांना काय करायचं, जशा जशा एनर्जी लेवल्स वाढतील त्याप्रमाणे ते काय केलेले असतात, इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये दे हॅव टू बी सेट. वी देन ॲड पार्टिकल वन ॲट अ टाइम सक्सेसफुली फिलिंग द अनऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट्स विथ द लोएस्ट एनर्जी. एकदा हे तुम्ही अरेंजमेंट केल्यानंतर ज्या पार्टिकलची एनर्जी कमी आहे त्या पार्टिकलला सक्सेसफुली आपण फिलिंग करत जायचं. When all the particles are arranged accordingly, the energy of the highest occupied state is the Fermi energy. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा तुम्ही हे पार्टिकल्स अरेंज करत जाता त्यावेळी ज्या स्टेटची एनर्जी हायेस्ट असेल, ज्या स्टेटची एनर्जी म्हणजे आपण बघितलं 1s 2s 2p 3p 3s 3s अशा रीतीमध्ये हे पार्टिकल इन्क्रीजिंग लेवलला ॲड करत जायचं. आणि अशा एकदा ॲड केल्यानंतर ज्या स्टेटची एनर्जी मॅक्झिमम असेल त्याला काय म्हणायचं आहे आपल्याला, फर्मी एनर्जी. लक्षात आलं, आर यू गेटिंग दिस. ग्रुप स्टेटचे ग्रुप करायची ज्याची एनर्जी इक्वल आहे त्यांना इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये ॲड करत जायचं. मग त्याच्यामध्ये ज्यांची एनर्जी कमी असे पार्टिकल फिलअप करत जायचं. आणि जेव्हा सगळे हे फिलअप होतील त्यावेळी हायेस्ट ऑक्युपाइड जी असेल त्याला फर्मी एनर्जी म्हणतात.
आता या ठिकाणी बघा, या फिगरमध्ये तुम्हाला कसं दिसतं, वन हिअर यू कॅन सी द मेटल, semiconductor and the insulator. Here we have shown the two bands. Lowermost is the valence band and uppermost is the conduction band. And here the difference between the conduction band and the valence band is the band gap, ज्यालाच आपण म्हणतो फॉरबिडन गॅप. आणि आता या फॉरबिडन गॅपमध्ये जी डॉटेड लाईन दाखवलेली आहे, जसं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स मधनं व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत असतात. मग ह्याच्यामध्ये जी एनर्जी लेवल मॅक्झिमम असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फर्मी लेवल. Fermi energy is applied in determining the electrical and the thermal characteristics of the solids. It is one of the important concepts in the superconductor physics and quantum mechanics. It is used in semiconductor and insulators. Generally Fermi energy कुठे वापरली जाते, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर किंवा कंडक्शन मध्ये काय प्रॉब्लेम होत नाहीत, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत, सो दे कॅन कॅरी द इलेक्ट्रिकल करंट, त्याच्यामुळे त्याचा काही प्रश्नच येत नाही मेटल्स मध्ये. पण सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर ह्याच्यामध्ये काय आहे की त्याची करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी इन्सुलेटरला नाहीच आहे, सेमीकंडक्टरला पार्टली आहे पार्टली नाही. मग अशा वेळी ही पार्टिकल्स ऍडिशन अपॉन करून त्यांची एनर्जी लेवल वाढवली जाते. म्हणून फर्मी लेवलचा कन्सेप्ट कशामध्ये जास्त वापरला जातो, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर्स मध्ये. आता याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, फर्मी एनर्जी लेवल. वन्स अगेन वी आर सीइंग सेम थिंग. The reason for the existence of this energy level is due to the Pauli's exclusion principle, which states two fermions cannot occupy that same quantity state. So if a system has more than one fermion, each fermion has a different set of magnetic quantum numbers associated with it. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आपण मागच्या वेळी क्लासिकल इलेक्ट्रॉन्स थेरीमध्ये बघितलं होतं की दोन ॲटम्स, जर दोन सोडियमचे ॲटम आपण जवळ जवळ ठेवले, इफ यू कीप द टू सोडियम ॲटम्स क्लोज टू इच अदर, व्हॉट विल हॅपन ॲट दॅट टाइम की 1s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन होते, इकडच्याही 1s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन असतात. देर इज अ शेअरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे ओव्हरलॅपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होतात. सो देर इज अ overlapping of the electrons. In case of the classical free electron theory, when the two atoms of the same material is kept nearby, then the orbitals or the states which are having the same number of electrons in their required orbits get overlapped and will get more and more energy states. But in case of in this Fermi level, if two fermions are kept together, then there is no such concept of overlapping. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ओव्हरलॅपिंगचा कॉन्सेप्ट नाही, जो क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थेरीमध्ये होता की त्या ऑर्बिटला जाऊन ते ओव्हरलॅप होत होते. पण या ठिकाणी अशा प्रकारचं कुठलेही ओव्हरलॅपिंग कॉन्सेप्ट नसल्यामुळे त्यामुळे कुठल्याही सिस्टीममध्ये एकापेक्षा जास्त फर्मियन असतील तर त्यांना वेगवेगळे क्वांटम नंबर्स द्यावे लागतात. या ठिकाणी कुठलेही ओव्हरलॅपिंग होत नाही, वेगवेगळे नंबर्स देऊन वेगवेगळा त्याचा स्टडी करावा लागतो. Now we'll see what is meant by Fermi temperature. Fermi temperature can be defined as the energy of the Fermi level divided by Boltzmann constant. Very simple definition. म्हणजे फर्मी लेवलची एनर्जीला स्टीफन बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटनी जर तुम्ही डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळतं, यू विल गेट द फर्मी टेम्परेचर. फर्मी टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल बाय बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. It is also the temperature at which energy of the electron is equal to Fermi energy. Fermi energy म्हणजे कुठली एनर्जी तुम्हाला सांगितली होती, द हायेस्ट एनर्जी. त्यामुळं द टेम्परेचर at which the energy of the electron is equal to Fermi energy, that is also called as the Fermi temperature. म्हणजे फर्मी एनर्जीचं टेम्परेचर म्हणजे फर्मी टेम्परेचर. It is the measure of the electrons in the lower states of energy in the metal. Now we have seen what is meant by Fermi energy. Now we'll see what is meant by Fermi level. आता फर्मी लेवलची एनर्जी आपण म्हणतो, पण एक्झॅक्टली फर्मी लेवल म्हणजे काय? It is the highest energy level that an electron can occupy at absolute zero temperature is known as the Fermi level. Are you getting this? The highest energy level the electron can occupy at the absolute zero temperature. Absolute zero temperature
ला इलेक्ट्रॉननी अक्वायर केलेली हायेस्ट एनर्जी म्हणजे फर्मी लेवल. गॉट इट? अंडरस्टूड दिस? हा. फर्मी लेवल म्हणजे काय? काय दिसतंय तुम्हाला? वाच बघू जरा. वाच बघू काय लिहिलंय? Somebody should read this. What is? हा. नेक्स्ट. पुढचा वाचा. हम्म. The electrons are all in the lowest energy state. आता Fermi level. Okay. Thank you. The Fermi level, where the Fermi level lies? It lies between व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. म्हणजे या ठिकाणी जे आहे, या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवलं होतं, ही व्हॅलन्स बँड आहे. रेड वन शोन किंवा ऑरेंजमध्ये तो व्हॅलन्स बँड आहे आणि त्याच्यावर कुठला कंडक्शन बँड आहे. आणि या दोघांमधला जो बँड गॅप आहे त्याला आपण काय म्हणतो? फॉरबिडन गॅप. म्हणजे व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँडच्या मध्ये असलेले ते काय असणार आहे? फर्मी लेवल. सो फर्मी लेवल ऑलवेज लाईज बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड conduction band. Why it is that? Because at absolute zero temperature the electrons are all in the lowest energy state. Understood this? ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे कुठलं टेम्परेचर? -273 बरोबर होतं. त्या ठिकाणी सर्व इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी असते ती लोएस्ट एनर्जी लेवलला किंवा स्टेटला असतात. ड्यू टू lack of sufficient energy at 0 Kelvin, the Fermi level can be considered as the sea of fermions or electrons above which no electrons exist. याचा अर्थ काय? ड्यू टू लॅक ऑफ सफिशियंट एनर्जी, एनर्जीच नसते, लोएस्ट एनर्जी असते. फर्मी लेवलला मग काय कन्सिडर केलेलं आहे? इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोअर. अबव विच नो इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे फर्मी लेवलच्यावर कुठल्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉन्स एक्झिस्ट होत नाहीत. तर फर्मी लेवल चेंजेस ॲज द सॉलिड्स आर वॉर्म्ड अँड इलेक्ट्रॉन्स आर ॲडेड ऑर विथड्रॉन फ्रॉम द सॉलिड. मग आता फर्मी लेवल कधी बदलणार आहे? फर्मी लेवल म्हणजे लेवल बिटवीन कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड. इट इज ॲट द ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. मग आता फर्मी लेवल आपल्याला चेंज करायची. चेंज करायची म्हणजे काय करायला लागणार आहे? आयदर वी हॅव टू वॉर्म म्हणजे थोडीशी त्याला हीट द्यावी लागेल, किंवा somehow we have to add some electrons or we have to remove the electrons from the solid. Then and then only there is change in the Fermi level. Sorry. Now we will see what are the applications of Fermi energy. So it is one of the important concept in the quantum mechanics and condensed matter physics. So some of the Fermi energy applications. आता Fermi energy आपण कुठं कुठं वापरू शकतो? It is used in the semiconductor and insulator. आपण मागच्या वेळेस बघितलं होतं. We have seen earlier that conductors or metals, there is no any problem because they contains large number of free electrons. But in case of the semiconductors and insulators, number of free electrons are less. So this can be used in the semiconductors and insulators. Also it is used to describe insulators, metals and semiconductors. या ठिकाणी Fermi energy, not quantum theory, Fermi energy can able to distinguish between insulators, metals and semiconductors. Fermi energy is applied in determining electrical and thermal characteristics that we have already seen. It is also important in nuclear physics to understand the stability of white dwarfs. White dwarfs are stars that have a mass comparable to sun but have about hundreds of its radius. So it is one of the concept in the nuclear physics. So what is meant by white dwarfs? And these white dwarfs are, these are stars like sun and have a mass comparable to sun also, but about a hundredth, 1/100th of its radius. So in nuclear physics, this Fermi energy can be used to understand the whether the white dwarfs are stable or not.
Now the next point is, what is the relation between temperature and the Fermi energy? Now we have seen in the band gaps. Band gaps means what? Valence band, conduction band, and forbidden gap. The valence and the conduction bands represent the group of energy states of the electrons. It is where you can see the electrons. Valence bands, they have electrons. Conduction bands, also they have free electrons. However, according to something called Pauli's exclusion principle that we have also seen in detail, the result of quantum mechanics, each allowed energy level can be occupied by no more than two electrons of opposite spin. That is also we have seen orbits. When the orbit is goes, first orbit contains two electrons. That is in particular orbits, always the electrons are in a pair. 8 म्हणजे 4 pairs. 2 means 1 pair. 8 means that is 4 pairs. Likewise, they are considered in the pairs which are moving in the opposite direction. This just means that a low temperature, at low temperature, all available states in the crystal up to certain energy level will be occupied by two electrons. This certain level is called Fermi level and is important for understanding the electrical properties of the certain materials. So Fermi level, we can see the highest energy level at absolute zero temperature is called as the Fermi level. So what is here told, whenever you consider the two bands, valence bands and conduction bands, always they possess electrons. Conduction band possesses free electrons and the valence electrons also possesses the electrons, where for the outermost shell there are loosely packed or loosely held electrons are there. Now Pauli's exclusion principle also we have seen there, a particular orbit, particular number of paired electrons also should be there. So that means whenever the temperature low temperature means at absolute zero temperature also you can consider, all available states in the crystal up to certain energy level will be occupied by two electrons. There are always possibility of two electrons, and this certain energy level is called as the Fermi level. Okay. Now see here, one equation is there. The probability that electrons will occupy certain energy level at a certain temperature is given by Fermi direct distribution function. See, Fermi direct distribution function मध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की it describes the distribution of particular particles over energy states in the systems. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पार्टिकल्स, एनर्जी स्टेट मध्ये असलेले पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन, आणि ते पार्टिकल काय असले पाहिजेत, आयडेंटिकल पार्टिकल असले पाहिजे. मग त्याला काय म्हणतो आपण, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्युशन. मग ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर आणि फर्मी लेवलमध्ये काय सांगितले आहे, इलेक्ट्रॉन जी एनर्जी लेवल ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ऑक्युपाय करते त्याची प्रोबॅबिलिटी किती असली पाहिजे. सो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 plus e raised to into bracket e minus et divided by kt. This is the probability relation of the electron that will occupy certain energy level at a certain temperature according to Fermi direct distribution. Fermi direct distribution तुम्हाला मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं की पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन असतं, पण ते पार्टिकल कसे असले पाहिजेत, आयडेंटिकलच असले पाहिजेत. आणि त्या पार्टिकलची इलेक्ट्रॉनची किंवा पार्टिकलची एनर्जीची लेवल ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचरची प्रोबॅबिलिटी काय कुठल्या फॉर्म्युला देणार आहे, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 plus e raised to e minus et divided by kt. आता याच्यामध्ये टी काय आहे, टी इज द टेम्परेचर, के इज द बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, स्टीफन बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, त्याचे व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.38 × 10⁻⁻23 joules per Kelvin. So EF is the Fermi level energy of a given material. E is the allowed energy state whose probability we are trying to find. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी हे जो एफ ऑफ ई म्हटलेला आहे, ई याची ज्याची आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड करणार आहे ते 1/1 plus e minus ef upon kt. So these are the different terms we are using for which I have given this explanation. So you remember this equation. This is the probability of electrons which will occupy certain energy level at a certain temperature. F of E is equal to 1/1 plus e raised to e minus ef divided by kt. See here,
Here you can see when the temperature is near absolute zero. ॲब्सोल्यूट झिरोचं टेम्परेचर तुम्हाला माहित आहे -273. म्हणजे टेम्परेचर जेव्हा ॲब्सोल्यूट झिरोला येईल, we see that f of E becomes 1, giving that nearly all the electrons are below the Fermi level. म्हणजे जेव्हा टेम्परेचर कुठे येईल, ॲब्सोल्यूट झिरोच्या टेम्परेचर पाशी येईल, तेव्हा एफ ऑफ ईची व्हॅल्यू किती होईल? एफ ऑफ ईची व्हॅल्यू होईल 1. याचा अर्थ काय? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बिलो फर्मी लेवल, फर्मी लेवलच्या खाली असतील. म्हणजे या ठिकाणी बघा, इफ यू कॅन सी हियर यू कॅन सी द व्हॅलन्स बँड. पहिली फिगर बघायची. यू कॅन सी द व्हॅलन्स बँड अँड अनदर इज द कंडक्शन बँड अँड ई गॅप म्हणजे फॉरबिडन गॅप आहे. आता ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर जेव्हा ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला येईल तेव्हा सगळे इलेक्ट्रॉन्स कुठे असणार आहेत? व्हॅलन्स बँडमध्ये असणार आहेत, म्हणजे फर्मी लेवलच्या खाली असणार आहे. So no electrons can be above the valence band at 0 Kelvin since none have energy above the Fermi level and there are no available energy states in the band gap. कारण बँड गॅप हा काय आहे? त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे आपण म्हटलं की ज्याची बँड गॅपची विड्थ जर वाढत गेली तर इलेक्ट्रॉन एका बँडमधून दुसऱ्या बँडमध्ये जायला इट विल टेक मोर टाइम. बाय दॅट टाइम it loses their energy. So whenever, remember one thing, whenever the energy is or whenever the temperature is nearly equal to which temperature? Absolute zero temperature. त्यावेळी काय असणार आहे? All the electrons will be in the valence band. They are in the valence band and no electron will go to the above the Fermi level. At higher temperatures, energy level in the conduction band have higher probability of occupation and levels in the valence band are more likely to be empty. There is also an equation which allows us to solve for the Fermi level of matter. म्हणजे आता काय होणार आहे की जसं when as you go on increasing the temperature, if you see these figures, if you सुरुवातीला what is the temperature which is nearly equal to absolute zero temperature, but once you go on increasing the temperature, all the electrons will start moving in the conduction band because they get excited, and you will find very less electrons in the valence band as compared to the conduction band. So some electrons have energy above Fermi level. In the second figure, if you can see, if some temperature gets increased, some electrons will move from valence band to conduction band. And when as you go on increasing the temperature at a particular state of temperature or at the highest temperature, electrons reach in the conduction band and contribute to the electric current. In this how the process starts. That is, this is the relation between temperature and the Fermi energy. At the temperature nearly about absolute zero, there are no electrons above the Fermi level. As you increase the temperature slightly or more than what is as compared to previous one, electrons will start flowing from valence to conduction band, and when it reaches to the highest temperature, electrons will move from valence band to conduction band and they can constitute an electric current. लक्षात आलं का हे? Got this? So what are the points of this? It allows us to make calculations as to the density of the electrons and holes in the materials or relative amount of each depending on the temperature. This crucial is our understanding of current flow through the semiconductor. म्हणजे सेमीकंडक्टर मधनं करंट फ्लो कसा होत असेल हे स्टडी करायचं असेल तर हे टेम्परेचर आणि फर्मी लेवलचा हा कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवला पाहिजे. In conductors म्हणजे metals, electrons only partially fill the valence band and the valence band and conduction bands are very close or overlap, thus electrons become conductive very easily. On the other hand, insulators and semiconductors have Fermi level lying in the forbidden band gap and have full valence bands. Therefore, insulators have electrons with nowhere to go. आता याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं की why we are calling them as the insulators and why we are calling the conductors. Conductors मध्ये काय होतात की all the electrons will
cross the forbidden gap and enter in the conduction band, and they will have a overlapping number of free electrons are there, so they can easily carry the current. But in case of insulators and semiconductors, these electrons are lying in the forbidden gap and have a electrons nearly about the Fermi level, so there will not be any kind of overlapping of the electrons. That's why these are called insulators. The Fermi level and band gap in a solid largely determine electrical properties. म्हणजे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कोण डिसाइड करतं? फर्मी लेवल and the band gap. So you understand this concept now? Temperature and Fermi level. लक्षात आलं का? Okay. So today we will stop here. In the coming lecture, we will see the next part, that is what we mean by semiconductor, what are the types of the semiconductors. Now, regarding this, I will share this PPT with you. So if you have any problems, any kind of problems, you can just have a conversation with me, and any doubts you can clear at that moment, or also you can have a chat with me, so that we can have a clear discussion, and I will definitely solve your doubts. So till now, I am taking your leave. Till then, take a good care of your health. Thank you. Thank you very much.